Implementation and the rightful implementation is a part of policy making. The biggest problem in policy making is a challenge in policy making. You don't consult with the people who are impacted by that. So policy is calculated, exhaustive, detailed process, taking the stakeholders in mind, not what you want to make, and an implementation plan. Once you do that 360-degree on that, you will make a policy, you will implement it, you will rectify it if need be. Good morning, sir. I'm Hadia IAS from Hillsinai IAS Academy. I wanted to ask you this question. Sir, we know that you are the Chief Secretary of Meghalaya. So being the Chief Secretary of Meghalaya, you are carrying a whole state's control. So it's very obvious that you faced many challenges, especially when implementing policies. Also, the whole state is overall controlling, or the whole control of yours is in the state, and the people are expecting about your decisive powers. So how do you balance public expectations with administrative limitations? See, I'll tell you one thing. Whether you are chief secretary or you're a secretary or a director in a department, you should know your role very clearly. Okay. Now, you can say, I'm chief secretary, I'm the boss. All IAS officers listen to me, all collectors report to me. The divisional commissioners report to you, the chairmans report to you. It's a mistake. Okay. I treat myself as a chief servant of the state, right? So it's a public service. See, the biggest thing is, if you think, നമ്മൾ ഭയങ്കര സംഭവം എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ തിരിയുന്ന എന്നെ കൊണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അതുപോലെ മണ്ടന്മാർ ലോകത്തുണ്ടാവില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തിയ ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് തേടിപ്പിടിച്ച് എവറസ്റ്റ് എന്ന് കേടുന്നു അങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സുക്കൂൻ, സന്തോഷം, സമാധാനം അടിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അല്ലേ. നമ്മളൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് എളിമയോടെ ജീവിച്ചാൽ ഈ കാണുന്നൊന്നും വലിയ പത്രാസമല്ലാന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഈ ഭൂലോകം മുഴുവൻ തിരിയുന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചുറ്റുമൊന്നുമല്ല. അതൊരു സംസ്ഥാനത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഈ ചുക്കാൻ ഞാൻ നന്നായി പിടിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഏത് പോസ്റ്റിൽ പോയാലും ആദ്യത്തെ 2 കൊല്ലം നിങ്ങളെപ്പറ്റി ആൾക്കാർക്ക് അറിയാത്തുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കും. നിങ്ങൾ എവിടെ പോസ്റ്റിംഗ് ആദ്യം അറിയാം, ഇയാൾ ഭയങ്കര പുട്ടടി, ഇയാൾ ഭയങ്കര കള്ളനാണ്, ഇയാൾ കൈക്കൂലിക്കാരനാണ്. നിങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണ ആദ്യം അവിടെ എത്തും. Your impression and your image precedes you. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ജില്ലയിൽ കളക്ടറായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കും, ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ്, വിഴുങ്ങോ, പൈസ വിഴുങ്ങോ, കപ്പൽ വിഴുങ്ങോ, കള്ളനാണോ, പെരിച്ചാഴിയാണോ, ദേഷ്യക്കാരനാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളായിട്ട് എങ്ങനെ പെരുമാറും, ഇയാൾക്ക് മര്യാദ, ഇതൊക്കെ അവരറിയും, അവരന്വേഷിക്കും. അപ്പം നിങ്ങളെപ്പറ്റി എല്ലാവർക്കും ആദ്യം അറിയാം. ആദ്യം വേണ്ടത് ഏത് പോളിസി ആയാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോളിസി അത് ആർക്കാണോ ബാധിക്കുന്നത് അവരുമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം. ഒരു policy, the biggest problem in policy making is a challenge in policy making. You don't consult with the people who are impacted by that. So you make a shoe without making a measurement. അത് ഫിറ്റ് ആവില്ലല്ലോ, ഇല്ല. സോ ബെറ്റർ യു നോ ദാറ്റ്. ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ്റെ കാലിന് കുഴിയുണ്ടോ, അയാൾക്ക് വളവുണ്ടോ, ചെരിവുണ്ടോ, അയാൾക്ക് വാദമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇടുന്നവന് നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും, അയാൾ നന്നായി നടക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം the best thing is get a feedback from the people whom are you making the policy for. This is a prerequisite of making a policy. Implementation. When you want to implement, see, first of all, you don't make a policy first, then think of implementation. See, implementation and the rightful implementation is a part of policy making. You don't make a policy to keep in your cupboard, right? So when you prepare a policy, you have a plan to implement. Is it a 3-line, 3-year? Is it 5-year? Is it to the perpetuity? So you have an adequate, detailed, micro-granular plan to implement. That's how you make policy. Then, challenges. You will have challenge in life. I mean, any policy would have certain aberrations, certain limitations. You may have missed out some points which you will come to know later. Accept it. Nobody is perfect. Somebody will say, no, you have done a mistake. So, yeah, accept it. And correct it. Every policy has something called amendments. Every act in the Constitution is something called amendment. You can amend it. So you amend it with the right purpose. If you find something new, include it, accept it, right? So you have challenge, but only thing is, if you lead the way, people will respect it. I mean, if you say something, say, in office you can't smoke, and as a chief, you start smoking in office, then that is fraud, right? You have to start. Suppose you should be disciplined. You should go in time to office because
punctuality is a discipline in life. If you can't keep your time, you can't make a proper life. If you're always delayed, even wherever you reach, you're not a right person. Because I have to value 200 times whatever. If I'm late by 30 minutes, it is 30 into 200. So if you are self-disciplined, that also perpetuates to others. You don't have to say that I'm the leader. People will start following you. If you have good value, if you have good principle, and if you reflect that energy, aura, and sincerity in your work, you don't have to say, I am the leader. People will say, he is a leader. Right? Clear? So policy is calculated, exhaustive, detailed process, taking the stakeholders in mind, not what you want to make, and an implementation plan. Once you do that 360-degree on that, you will make a policy, you will implement it, you will rectify it if need be. Right? Did I answer you satisfactorily? Thank you.